Opposite former comrades itakewa kesha akwe buli kimu kyonna kye wandiyagadde okwambala mu inboxing ku Instagram @cashfitstore akwe ebyambalo byonna bye wandiyagadde. Yaman ne City Legends collection bali awo kabalagala opposite omuzikiti gendawo osobole nawo okufuna obwambalo bwakabi omuvubuka agala okutambula n'omulembe. Njagadde nnyo engeri gy'akikola akikipize nti kisiibo tayagala nnyo lage mubiri. Mubiri kigwalaga. Amy Spala ali machine opposite KCCA offices. Amy Spala akola makeup yeno wa buli kikago wetaaga itake machine opposite KCCA offices. Amy Spala akusorting. Aladisidia wali wagula ku Boston ngenda kusala malodi wakulekana. Engoye ezakabi zonna azirina musanga social media Alan Senior nganange bosobola okunsangayo @victorio256. The Deep Talk with Mr. Henry happens every Sunday kusawa 12 era Henry yachaza Cinderella Sanyu the king herself. Abantu bali bajesunze mchalo okuyo nga bagala banaye tulina okuwulira kyayogera ku Federation ne Uma. Yagamba mbusebo omwami okuyo amuyita sweetness. Gwe mchala omuyita oti. Flora yagala muyita oti angasinga akujjamu. Linya chiro enzo muyita kuba okuyo Cindy amuyita sweetness. Just kano kayita just daily snack. A snack can just. Yamizani? Gwe kakati kuya Federation. Even before Cindy Are you witnessing ngena mugoba? Yes, sasa. Kambuzize erinnya nayo lwaje daily snack. Gwe gawoli kamere ka just mbojererako. Cindy gatana kutula ku Deep Talk. Amawulire mu corridors eyo gaaliyo nti yali akkiriza okukolagana ne Federation but under one condition nga ayagala kubeera waggulu wa Sheebah. Naye bali bwe baali bayita abantu Cindy ne yeemiima mukono atagenda abaagenda bwe baawa obukulembeze era Sheebah bwe baawa obwa vice. Kigambibwa nti ne Spice Diana naye katunkomyewo mu picture nti naye era ebimu ku byamulemesa okusigalayo kubeera under Sheebah ng'alina position gy'ayagala yes gye baali baganye. Ate mukulu Moses Matovu ki ekyamugjayo? Abo baatuuka ekiseera ne balaba nga speed yabafubuka ebatwala tebagisobola abasajja bakuzeemu engeri gya rantingamu sente zaalwa ng'alaba babagamba sente zigenda n'ebigendererwa tebyali clear according to him. Bye baali batunuzaamu positions ebabawadde ebigendererwa byali bikuba nnyo ku baana bano abakaminga abaliwo kakati nga ye ng'alaba muli mu muzannyo. So ku Deep Talk era akiddamu akyogera nti singa Kenza amuyita mu Federation abeere vice ajja genda naye era tajja kuleka Uma kuba yagamba nti bino bibiri byanjawulo eno Uma mugirekeze eri Federation nsobola okubeera eno ng'omubaka neno nayo nembeerayo ng'omubaka n'omuntu ajja okunyiigira nnyo ekyo ekintu ajaba fiina kubajjukira yave mu Federation nadde wa Cindy kati Cindy wova eno ate muno gye yadda noyagala okudda eri wajja bbawo obuzibu bw'amaanyi. Yagamba yali excitement bwe yabatwala bonna bamulekera ekibiina ne bakosa excitement bonna ne bagenda eri era naye n'asirika agenda okulaba nga bonna naye baaba azunze ne bakomawo yazunga awo era gye kiggweredde ng'atadde oluyimba. Olaba n'okusiita ebigere bangambye yabisiise fiina babagambye lwamajja babagambye mugende wamusuuza neyejjusa naye bamugamba bagenda musotinga individual yali akabye nnyo oli gwomumanyi gikyali gyali olwamugamba okudda mu Federation yaweta nadde waka n'asita obugere obugere teyabusiitira waka yabusiitira wali bangambye ekyamusiisiza obugere nti kubeera omusajja agamba ate mugende mu Federation ate bagamba omusajja akayingizaayo mu motoka kati mwagala tugende tugaba ne sente ki Cindy yayogedde ne ku bufumbo obwesaako ebyolubuto ne family at large. Kinasinza okwagala nti wabeera ewaka eyo teyeteeka nnyo ku stress yakuwuliriza ndongo era nti ye abeera just ng'ali Malaysia ge n'agamba nti n'ebivulu bya Sunday ebisinga ajja kugamba akabeeyi nga tosobola kukamuwa kujja kuyimbira sandagala gispeninga ne okuyo nga bazanya firimu zaabwe ez'ewaka manyi okuyo wazanya nnyo firimu so babeera waka nga bali mu kukimaliriza waka abeera kibanda okuyo nekira kinayagadde nti engeri gyagezezaako okujja family ye abaana be bonna n'abajja mu limelight n'agamba nti omwana we yatuuka kukula nga tamanyi maama we nti muyimbi just yali awo ne bamusurprisingamu nekya pregnancy yagambye nti olubuto lwe tali ku pressure yonna egamba nti
oba nkole ngende mu gym kuba ayagala omubiri gwe gukomewo in shape nga bwe gulina okudda so tali lubuto ate era tanazaala wadde agamba nti abuzaayo omwana omu okuweza abaana bayagala lwaki takyafaayo nnyo takyanoonya omusajja amwagalirayo akawboyi omusajja era yakifuula akawboyi waabanga asinzidde bwati just akwatako bwati okuba oyo yakabi ku bakazi bangi nnyo abo babeera tebaagala kubeerawo naye weeba bagambye abantu abasinga balowoozanga mbu okuyuba onsaawe mukusooka ku beginning mugambye eri alinga kibanda omala ku musajja nga wasinziira akwata mu nange ndo bwe nalowooza era nasooka omulanga mukuba kisi nagamba bawusa atayagala kulya mukyala wa Abedi abantu bangi banyivu nnyo olw'okuba nti Sindi avaayo n'ayogera ku Sheebah lunaku n'ayogera era yamuzeemu era tujja mpozi nga baagala kunenya bannamawulire be bamubuuza omuntu obanga omubuuziza question ajja kuddamu eyo question gy'omuwadde ate nga ekintu kikyakolera ddala amawulire erimbiranye sigamba nti just byali bya bato mbu ate babirekera awo embiranye ya Sheebah ne Sindi ebaddewo okuviira ddala oba 2016 bannamawulire ogitegeera n'abawagizi ogitegeera kakati wabanga afunye omukisa ogwogerawo naye nze akasinza okunkwata omubayo kugamba nti bino bye bawaana Sheebah mbu yakikuba nnyo round eyasooka ye kwegamba yali eri backstage n'agamba ono mumeze nti tajja kusobola njagala kwekusinda Sanyu bino byonna bye twogedde kulage nga abyeyogerera ye kennyini. Pregnancy doesn't look like that. I mean, if for the pictures that I was done, you can tell that my tummy folds a bit. You know, pregnancy can't do that. Pregnancy is like one lump. Yeah, it can't fold. I had my baby 8 months ago. So it's some of the weight is still on. I actually didn't tell anyone. Like I saw it, I was sitting with Aggie in the car, and I looked at it, and I looked at just the first comment, and I was like, I am not reading this. I am not paying attention to it. I put the phone away. I actually called my husband Mr. Kuyo if I'm addressing him to somebody else. I have that much respect for him. Yes, but when I'm with him, of course, his baby, his sweetheart, is my love. And what does he call? That I've got for him. He calls me sweetness. Before people got to know him, before I introduced him to people, I made it a point in Nzunga I go with him everywhere. And because of how he's built, people thought he was my security. Sakura Namsajiwaka. My father died when I was 2 years old. Mommy was everything. And my mother was a beast. You know how children go and fight with the neighbors? My mother, it didn't matter that the neighbor's father is this tall. She would slap him in the face because this child slapped. I knew the show was done. I knew I'm going to beat her. After her first 1 minute, I knew the show is done, it's over. So I was told so many things like oh, she's going to arrive on a chopper, or she's going to have 100 dancers, because on her side she had the university was like 100%. Everything was like how much? Because she's the face. Because I know there's no talent. That bit it was me, and I knew I don't have talent in singing per se. Yeah. I would dance like an idiot. You understand? Like I would dance like I lost my mind. That was my scare. So when I saw what she did, I'm like, she went there. Like she saw the hustle, because I was brought her close. Yes, I brought her close because I wanted to teach her the game. I could see her passion, and I was like, okay, I'll teach you the game. This is how you handle this and this. I sat with her in meetings, like there's nothing I didn't show her. And they say Cindy's a dead artist, and she's just trying to get, she's trying to get a leverage from her and all this. And in my mind I'm like, Uwalande, like wait, I trained your girl, and I'm waiting for her to say something about it, because she knew what we went through and all that. And I'm like, so the team goes flowing me everywhere, and trying to say all these things. They said so much against me, and then she didn't defend it, she didn't deny it nor accept, and that struck a nerve for me. So they kept this rivalry going and going and going, and I do not want it to keep going. So at a certain point I'm like, okay, you want to do this, let's do this. When I got into my position as the president, and I started seeing that my power is actually changing lives, that was it. It was like an addiction for me. Forming a federation, what comes into your mind? And he literally took my whole cabinet, like everybody went. I remained with Chiumanga Chang and Zenzeka. Like everyone left, like everybody left. I don't know which excitement took them to the other side, because they came back on their own. Nobody forced them to come back.
So I felt like, okay, bano guy, yes, babawadde ekintu kikolako. They don't have the expertise, no experience, no leadership skills, nothing. Bonna. So I'm like, yes, bonna. So I'm like, let's give it time. I was like, I cannot hand over something that has built so much into someone who I'm not sure of. That I can't do. I love Eddie Kenzo, he's my friend. You understand? Like, it's my birthday. But when it comes to leadership and all, that's a whole different thing. You don't trust him as a leader? No, because he needs time to become a leader. Yeah, so we want Uma to have like some kind of authority. To Uma to have like, because we are the biggest association. Kenzo says, Cindy Kuja, you're the vice president. You go. Yeah. And then they remove her. No, it's not me. As in, Uma would have a representative there, but I'll still be the president of Uma. Cinderella baby ngayongera okunyonyola buli bana ize mba happy kati just imagine Henry yali kuki omukazi yayambadde akateeteeyi naye nga Henry amaaso ga Henry n'asooka asalako bw'ati neŋŋamba CEO mama gundi ajjamuba ayina engeri gye yakakanyizaamu eddoboozi neŋŋamba awo okusalako kati nze akasinza okunkuba kaddaaka Henry amala okusalako n'atereeza ettayi wano bw'ati nga waliwo ekitali ate ze sayizi zeezo ate Henry alwakuba kati Cindy waviira mu equation okuba nti si mweru anti waliwo moment gy'osobola okutunulako bw'oti nga temanyi bweru si ku Henry nobbanga brown tie Henry yakyusaamu Henry kati se bayiteeke ye kennyini nange yaŋŋamba takyayagala bakazi beeru era omukazi n'amundaga ku ssimu n'aŋŋamba bwe paba ne gwe nali sisuubira oyogera ku wa2019 Henry kati ayagala kuweza polyalist ebeereko abantu bangi different varieties neze ango zentera omusangamu eyo mbufunda agala okulaga oli amala n'amuta ayina babiri kati kuba mugamba aliwo kati ate ffe tumanyi Zaara Toto mukwano gwe yabeerawo ng'oli taliiwo bazanya tepo bonna osobola ozanya nekyaliwo tepo muve ku Henry gundi akolobwa MC Zahara asobola okubeera DJ balina kye babala naddala mu nsonga za kiku ekyokutakula ekyo ate era Henry ate ne Henry dancehall king wakabi nnyo Henry is a what? Is a dancehall king. Wow. Bwetuva wano sister Cody yaddako. Iye. Bagenda kwogera ku situation ship. Nalabye hajja ali mu kanet ne ngamba Situation what? Situation ship. Viki mga kwogera ku situation ship. Afra ine engeri gye yatudde nga nsabirira kapiro kagwe. Ne kati osiiba ddi. Ejjo twabadde wali wansi ng'ekifaananyi oli mu zoominga kya nagambye empeera y'omusiibi. Katonda yakola ki? Yagimanyi. Wagamba mpozi bagamba ekola ki otunuzaayo limu. Kati nze okubako promo yansanze ndi mu byange. Naye nonno gwe. Njirabako. Naawe bwa bini peeko obutette ku level ndala. Nakapeekinga bameka. We. Anti oli mu kutwala ku level ndala. Victor ayina proof yenna. Owange? Naye witness gwe eva tobeerako na proof bano be baba naye. Baleeta owo wagala kusimotera. Namuvaako oyo sikyayagala kwogerako era ndi wampisa nayiseewo ejjo ku Galaxy Motel awo memories nezikomawo gwe okuyo gyali okuyo waaye ngawulira mu nkuubo mbu yalinye ebbaati era nti Cindy abaana bamusumbuwa yekka mukulu aweza buweereza buyamba abaana daddi bamulabira ku Zoom anti ngezezaako okunoonya okuyo mukyazeeko mu flex sente zino eza federation wezaagaana n'aweta baali balabira mulabirire no waliwo ekintu osobola okubeerawo nga waliyo amajja g'olinze gatajja mwabagenda mu gundi mu Rostan Drive mwamulabako kwe kuba ye ku kiga abaddengawo saamulabako mbu bagamba ekyali kimusibye okugenda zaali ssente naye kasita bamala okukuba bato ani yamusponsoring teyalinze na balamuze nno amutwala Nigeria kuba abana yagenze kola naye era kiba kyangu omuntu wabanga agenza okuzanya firimu eyinza okutwala tugeze emyezi nga 3 4 n'amala n'akomawo nga maze okushutinga buli kimu asobola okukomawo kisoboka nakyo era ffe bisingira ddala okwana ne kati Cindy ani amukwasaganya yekwasaganya ye downloading alinga Sheebah atukikako ayinza okubeera ne joystick just poza akashiba bakayita batya
Akashiba. Royal Rose bakawulidde. Double barrel lero. Bye.